Hello? Hello, I'm Valeria Garadini. Hello. With Mr. President Alli. Hello, this is Mr. Parubi's office. Hello. Hello, I'm Valeria Garadini and with Mr. President Yes. Alli. So I Hello. phone to Mr. Alli. Okay. Hello, this is Thomas Heidinger. I'm assistant to the Mr. Ali. Yes, my name is Alex Furman. I'm going to translate for Mr. Parubi. Okay. So shall we start the conversation? Yes, we can start. Okay, so please hold on for a second. So we'll go to another room and we'll connect the lines, okay? Okay. Okay. Стадіон Дульна. Hello. Hello. Yes, please. Mr. Parubey is on the line. Good afternoon for you, good morning for me. Добрий день і радий вас чути, пане президент. Hello, and I'm glad to hear you, Mr. President. Good afternoon for you, good morning for me. Добрий день вам і доброго ранку мені. Доброго ранку вам. Good morning to you. Радий вас чути дуже. So I'm glad to hear you. Regarding the forum, I think we have time to discuss the details of the organization. You know that... Could you please hold on, I'll translate as we go on. Що стосується форуму, хотіли, здається, знаєте деталі організації форуму. You mean the Odessa forum? Yeah, Hello? we know. Це йдеться про форум в Одесі? Are we talking about the Odessa forum? Yes, we know. Так. Yes, please. Regarding the forum, I think we have time to discuss the details of the organization. You know that when we had the session in Tbilisi, it was a great success. I think that our collaborators should try У нас ще є час обговорити деталі організації. Під час нашої зустрічі в Тбілісі у нас було з вами обговорення. Так. Yes. Should start to get in contact and understand how to organize the event. And regarding the topics of the event, of course, we have time to define also І що according to стосується the теми, у нас ще є час подумати. Так. Yes, of course. according to the evolution of the political situation. Це буде залежати від розвитку політичної ситуації. Добре, пане президент. Yes, Mr. President. Okay, so I understand it's a very delicate issue. Тут я хочу перейти до дуже делікатного питання. Будь ласка. Yes, please. Well, first of all, I think that you know and you could be aware that there is some criticism also in some countries of the alliance regarding Ukraine membership to NATO. Як ви знаєте, в деяких країнах НАТО є критичне відношення до питання членства України в НАТО. Так, звичайно, знаю про Yes, це. of course, we are aware of that. Some countries think that maybe it is a bit early to start the process. Деякі країни вважають, що можливо ще трохи рано розпочинати процес. Everybody, no, not everybody, but many people think so. Багато, я не скажу всі, але багато хто так вважає. Not Ну, all. очевидно, є такі країни, пане президент, і це може поставити під загрозу проведення форуму. Of course there are countries like that. Is that going to affect in any way the organization of the forum? You consider that in April we will have a meeting in Odessa of the Ukraine NATO committee, and that could be the opportunity for you to explain to a larger audience of members of. Ми вважаємо, що під час конференції в Одесі у квітні пройде так засідання комісії Україна-НАТО, Ради Україна-НАТО, і це дасть вам можливість пояснити позицію України. Це добре, тобто... Yes, this is good. This is good, yes. Members of our parliamentary assembly
what you have in mind, what is the situation right now in Ukraine. І ви зможете пояснити свою позицію, яка ситуація в Україні нашим членам асамблеї. Добре, це буде дуже добра можливість. Yes, it's going to be a good opportunity. І, звичайно, ми нею плануємо скористатись. And of course, I'll be glad to use that opportunity. Not all our countries agree to accelerate too much your membership plan. І не всі країни-члени згодні на те, щоб прискорювати темпи інтеграції України. This is the first consideration. Це перша The думка. referendum is very important, but the fulfillment of the Minsk agreements is important as well. Також ще є питання реалізації Мінських домовленостей. So we should understand how the process is going on in parallel, because if the Minsk agreements make a step forward, it would be easier also to convince our member countries that you are doing big progress, and then that Також було б добре, якщо були успіхи у виконанні Мінських домовленостей, це б дало можливість нам краще пояснити всім країнам українське питання. Ми зараз працюємо серйозно над питанням миротворчої місії. We are now very seriously working on the issue of peacekeeping mission. І ми сподіваємося, що це стане дуже потужним фактором для виконання ключового пункту Мінських угод припинення вогню. And we think that it's going to be a very important factor in order to implement the key provision of the Minsk agreement concerning the ceasefire. Бо, на жаль, важко виконувати Мінські угоди, коли зараз Росія в останні дні, в тому числі, розпочала більш активні бойові дії на сході України. Because unfortunately it's very difficult to fulfill the Minsk agreements under the conditions of active combat operations, including during recent days Russia has become more active in its hostilities. І, власне, нашу ідею з миротворчою місією ми теж можемо обговорити на форумі. And our peacekeeping mission idea, well, we'll also be able to present that at the forum. what can we do as Parliamentary Assembly to support you? Що б ми могли зробити в асамблеї для вас, щоб для вашої підтримки? Найголовніше на цьому етапі – це, власне, підтримати нашу ідею миротворчої місії. The main thing at this stage is to support our idea about the peacekeeping mission. Ми бачимо на сьогодні це ключовим фактором для стабілізації ситуації на Сході і припинення бойових дій. And as of today, we see this as a key factor in order to facilitate the stoppage of hostilities in the east of Ukraine. А також зараз у нас відбувається дуже важливий момент, це є обмін полоненими, і Путін пригальмовує цей процес, і от якби це було можливо, підтримка нашої позиції з приводу необхідності обміну полоненими і звільнення українських заручників. And also, now the process is underway with a view to provide for the prisoner exchange. And Putin is slowing down this process, and it would be very good to provide support in this respect in order to speed up the process of prisoner exchange. Це дві ключові позиції, які зараз на порядку денному. These are the two key provisions and items which are on our agenda today. В питаннях безпеки. So as far as the security aspects are concerned, so in the security field. Okay, I agree. You have to tell us what you like to do, because security comes first, of course. Звичайно, що питання безпеки – це питання першочергові. І разом з тим хочу сказати, пане президент, що ми цієї осені змогли в Україні провести дуже ряд фундаментальних і ключових реформ. And also, Mr. President, let me mention that at this point that this autumn we succeeded here in Ukraine to complete a number of very important reforms. Це і медична, і пенсійна реформа. So healthcare reform and the pension system reform. Завершення судової реформи законодавче. We
completed the judicial reform. Початок виборчої реформи. And we started the electoral system reform. І ми змогли вже прийняти бюджет на наступний рік, який передбачає розвиток економіки. And we also adopted the next year's budget, which envisages economic development. Тож хочу вам сказати, що і в питаннях реформ в Україні ми твердо йдемо шляхом змін і реформ. Let me also tell you that as far as reforms are concerned, we are firmly on our path and progressing along the path of reform. Yes, we know. Так, ми знаємо про це. We have just discussed generally the American policy and American approach to situation with Russia and so on. And we have to say that the position of the United States is very clear. І ми маємо враховувати позицію Сполучених Штатів по відношенню до Росії. Нам ця позиція дуже ясна для нас. Against Russia. But we did not go into detail of further sanctions because you know that it's up to the administration and President Trump. Але тут ми питань санкцій не можемо зараз говорити деталі, тому що це питання адміністрації. Ну і ми, звичайно, чекаємо вже буквально найближчим, що адміністрація прийме рішення щодо виділення летальної зброї для України. І в нас є попередня інформація, що це питання може бути вирішено в найближчий період. And also we are looking forward, in the immediate future, a decision might be taken by the administration to supply lethal weapons to Ukraine, and we hope that maybe this decision is going to be taken soon. Still complete in the administration, so the situation is still not completely clear. But for example, if we speak about поки не зовсім ясна з адміністрацією. Ми знаємо про підтримку Конгресу, і ми маємо поки що неформальну інформацію, що має бути підтримано і адміністрацією, і ми очікуємо цього рішення. And also we have at this stage informal information that this also is going to be supported by the administration, and we are expecting a decision. Хоч, звичайно, для нас є дуже важливим те, що ми маємо двохпалатну підтримку в Конгресі. Even though of course it is very important that we have a bicameral support of the two houses in the U.S. Congress. If you agree, tomorrow we have a meeting of our bureau of the Assembly in New York. We will meet also the United Nations. If you agree, I will speak to the colleagues of the bureau about our conversation and ask also their opinion. Завтра у нас відбудеться зустріч бюро, вона пройде в Нью-Йорку, бюро Парламентської асамблеї НАТО. Якщо ви не проти, я їм повідомлю про нашу розмову і спитаю їхні думки. Добре, я буду дуже вдячний. Of course, I'll be thankful to you. Якщо ви передасте і мої слова. And also please convey my best greetings. І прохання від України. And also request from Ukraine. Підтримати нашу позицію щодо миротворчої місії. To support our position about the peacekeeping mission. Нашу тверду позицію, що миротворчу місію не може входити російські військові, бо Росія є країною-агресором. And also our firm position that this peacekeeping mission should not include Russian military because Russia is an aggressor country. А також наше прохання в підтримці гуманітарної місії, обміну полоненими і повернення українських заручників. Also, I would be grateful if you convey our request about the humanitarian part and the prisoner exchange and the return of hostages. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви передасте інформацію членам бюро. I will very much, Mr. President. Okay, to your bureau I agree. members if you convey this information. Okay, thank you. But look, I think that coming back to your referendum, Ukraine membership to NATO. Повертаючи до питання референдуму з питань НАТО в Україні. Що ідея референдуму є лише на рівні ідеї, яку виголосив президент, і вона ще навіть не означена як формат для реалізації. For the time being, the idea of a referendum has just been expressed as an idea,
And it hasn't yet entered any kind of organizational stage. We should understand what will be the question you put in the referendum. Але треба розуміти, яке питання буде поставлене на референдумі. Власне, що це питання ще організаційно ні не обговорювалось, ні не формулювалось. Це поки що висловлювалось тільки як ідея для того, щоб думки експертів, ну і наших партнерів закордонних. So the question hasn't been formulated, hasn't been discussed because there was just a very general idea in order to have it discussed in the expert community and among public. Хоч, звичайно, ключове питання, яке планувалося, це питання, чи підтримуєте ви вступ України в НАТО. Of course, the implied key question is that where something like, do you support Ukrainians afterwards NATO, or do you support the idea of Ukraine joining NATO? Але це ще не проговорювалось, і ця ідея тільки як ідея існує. This has been just floated as an idea. Okay. Yes, understand. Добре. Я зрозумів. Це цілковито ще тема для дискусії. So this is just an issue for debate, for discussion. І тут в великій мірі це буде залежати і від вашої позиції, і позиції наших партнерів. That will depend very much on your position and on our partners' position. З приводу реалізації цієї ідеї. As far as the implementation of this idea is concerned. І ми тут готові і до ваших думок, і до ваших позицій почути. We are very receptive towards your ideas and other ideas in this regard. Maybe it is a bit early to start the process, your membership plan. Але поки що рано розпочинати процес щодо вашого плану членства. Ми це розуміємо. So we are aware of that. І разом з тим ми обговорюємо думку, чи референдум нам допоможе, чи референдум, скажімо, сьогодні не на часі. At the same time, so we are having debates and discussions whether the referendum will help us or the referendum maybe is too early to think about. If the referendum fails, it's harder to predict what can happen. А якщо референдум не досягне своєї мети, як ми це можемо передбачити? Ми маємо соціологію. Соціологія нам дає дуже однозначний результат. Now we have public opinion polls, and public opinion polls provide very definitive answers. І тому референдум буде швидше формальною річчю, яка підтвердить те, що і так є в суспільстві. And it looks like this referendum can be a formal proof of the situation already existing among public. І так попередньо було передбачено нашим законодавством. And it was also envisaged on a preliminary basis in our legislative framework. Що коли Україна, якщо вона буде рухатись в напрямку НАТО, що референдум є важливий. That if or when Ukraine is moving towards NATO, then at some stage the referendum is important. Але наголошую ще раз, це не є для нас принципова позиція. Let me reiterate, this is not a matter of principle for us. І ще раз, на сьогодні це просто ідея, And as of today, it is just an idea навколо якої ще йдуть дискусії навіть всередині України. around which discussions are ongoing even within Ukraine. I have to say that we had the elections in Italy in March. У нас будуть вибори в Італії у березні. Вже в березні, так? In March. Also because we have other elections in Europe, and we would not like to have interference from Mr. Putin also in Italy, for example. Ми не хочемо, щоб було з боку Путіна, щоб було втручання їхні вибори у нас. Yes. There are rumors about that, and so we don't know. We don't have any precise indication, but you know, the newspapers say maybe, could be, might be, and so on. But it's nothing is sure. Але є різні чутки, і зараз ми поки що нічого не можемо сказати. Різні чутки в пресі. Бажаю вам успіху на виборах. I wish you success
In the elections. І треба, ми в Україні розробили серйозну систему кібербезпеки. So in Ukraine, we have worked out a serious system for cybersecurity. І розслідування США демонструють, як це важливо. And the investigation in the United States is showing how important it can be. І, очевидно, і напередодні виборчої кампанії, виборів, це має бути одне з ключових питань. Before the election campaign starts and during elections themselves, so this should be a key issue. Тут в нас найкращими радниками є насправді радники Сполучених Штатів Америки. Now here, as far as this is concerned, so the best advisors are in the United States. І, власне, їхній досвід ми перебираємо і формуємо тут в Україні. І, власне, ви перебуваєте в США, і там, власне, є змога по ключових центрах ці речі уточнити, а ми зможемо просто на напрацювання вам вислати по електронній пошті. In the United States, so you can learn about those experiences in cybersecurity in the United States, and maybe we can also share some. To you, maybe. Я можу попросити апарат, щоб вислали наші напрацювання і наш закон вам по кібербезпеці. I can ask our secretariat and to send to you so our law on cybersecurity, our legislative framework. Mr. Ali, could I ask some questions to Mr. Parubie? Okay. Thomas Leininger, I'm assistant to the president in questions. Пан Томас Лайнінγκер, помічник президента Парламентской. Можна задати питання? Просто змінити, будь ласка. Yes. Recently, we received a video from the Ukrainian office, and it was a video like a virus and with a strange name. З приводу чого? What type of video? It was a special video. It was too strange, and it was a Russian video. Mr. Ali can explain you the name. Це було російське відео. Пан Алі може вам пояснити? Yes? Mr. Ali, Азіно, три топора. Хат, поднят. Бабла. Can you spell it? Mr. Ali told the name of the video. Hello. А скажіть ще раз назву. Can you say it again? Азіно, три топора. Хат, поднят. Бабла. Там ми не можемо почути назву відео, про що воно? We can't hear the So name. Can you write? Can you write? We can tell you. It's A. Про що це відео? So what is it about? It's about Russian aggression. It's about they showed that it's about regarding that it was Ukrainian aggression at first. Це про російську агресію, але там кажуть, що це українська агресія. The second name of video was Mr. Ali. Could you tell? Vovan and Lexus. Алло? Hello. Vovan Hello. and Yes. Lexus. Hello. Я вас дуже погано чую, вибачте. Unfortunately, we can't hear you well. Я не знаю, про яке відео I don't говорите, know which video you're referring to. але, власне, що ми в останні дні маємо дуже активізацію So what we're having during the last days російських so we дій, have more active Russian military activities. коли за кілька місяців вони почали використовувати гради і важку техніку. And for the first time during the past several months, they started to use multiple rocket launchers and other heavy military equipment. Але про яке відео говорите, мені важко Which зрозуміти. video you're referring to, it's difficult for me to understand. Vovan and Lexus. Vovan and Lexus. Так, я можу переглянути, подивитися, попросити. Але я не бачу такого відео. But I haven't seen that one. You have to watch this video and you have to read that book. Ну, треба подивитися, да. Добре, я обов'язково перегляну. Дякую вам. Thank you for your advice. Дуже вам ще раз дякую. Thank you so much. І передайте ще раз президентові Алі моє велике вітання і вам успішної роботи в США. Greetings to Mr. Ali and have very good work in the United States.
Дякую вам, до побачення. Thank you. Work in the United States. Дякую вам, до побачення. Thank you. Work in the United